In this lesson, we will see together les conjonctions de coordination. But more precisely, it will be ni. So the question is, what is une conjonction de coordination? Well, a conjunction of coordination is a type of conjunction that is used to connect two or more words, phrases, or independent clauses of equal grammatical rank. So this conjunction will help you to connect two or more words, phrases, or clauses. These conjunctions link elements that are similar or related, allowing for a smoother flow of ideas and information within a sentence. So in fact, these conjunctions, they will make your sentence breathe. It will be nicer and you will have a smoother flow of ideas. Unlike subordinating conjunctions that create dependent clauses, coordinating conjunctions join elements of equal importance. So it's important that in that case, all the elements that will be linked with these coordinating conjunctions will be of equal importance in your sentence. So in this lesson, we will concentrate on ni, and the conjunction ni is translated to neither or nor in English. So now let's have some examples. Il n'a ni mangé ni bu depuis hier. Il n'a ni mangé ni bu depuis hier. Elle n'aime ni les épinards ni les champignons. Elle n'aime ni les épinards ni les champignons. Let's have two more. Ils ne sont ni allés au cinéma, ni n'ont regardé la télévision hier soir. Ils ne sont ni allés au cinéma, ni n'ont regardé la télévision hier soir. Le gâteau n'est ni trop sucré, ni trop fade. Il est parfait. Le gâteau n'est ni trop sucré, ni trop fade. Il est parfait.